दे दे माँ माँ।
समाज जननी विनती तव मुझी आमुच्या हृदयात राहो तूच माझ जननी विनती तव मुझी आमुच्या हृदयात राहो मंगलामूर्ती आपुली तूच माझ जननी विनती तव मुझी आमुच्या हृदयात राहो तूच माझ जननी विनती तव मुझी आमुच्या हृदयात राहो मंगलामूर्ती आपुली मंगलामूर्ती आपुली श्री माताजी वंदु तव चरणा निर्मल हे विश्वापुले योग तव दिला आशीर्वाद द्या आम्हा वंदु तव चरणा निर्मल हे विश्वापुले योग तव दिला श्री माताजी आमुचे जीवन भाव सेवेत लागो जन्मोजन्मी साईच्या జై శ్రీ మాతాజీ నేటి ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి అందరికీ మా హృదయపూర్వక స్వాగతం. ముందుగా మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు తెరిచి ఉంచి పూర్తి వినమ్రతతో ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా అందరికీ సామూహిక ధ్యానం యొక్క ఆనందాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా అందరికీ ధ్యాన స్థితిని నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా అందరికీ చైతన్య లహరుల యొక్క అనుభూతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మనందరము శ్రీ మాతాజీ గారి పాద పద్మములకు నమస్కరించుకొని సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధన్ వేసుకుందాము. కలెక్టివ్ బంధన్.
ముందుగా మన 2 అరచేతులను భూమాత పైన ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా సూక్ష్మ వ్యవస్థలోని సమస్త దోషాలను, బాధలను, మా ఆత్మోన్నతిలోని ఆటంకాలను భూతత్వములో విలీనం చేయండమ్మా. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాకు భూదేవి యొక్క ఓర్పును, సహనమును ప్రసాదించండమ్మా. మన 2 అరచేతులను ఒడిలో ఉంచుకొని 3 మహామంత్రములను, గణేష మంత్రమును విందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री
ఇప్పుడు మన నాడీ వ్యవస్థను శుద్ధిపరుచుకొనుటకు ముందుగా నాడిని శుద్ధిపరచుకోవడానికి మన ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకొని, కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుతాం. మన చిత్తాన్ని మన ఎడమ అరచేతిలోను, కుడి అరచేతిలోను ఉంచుతూ, శ్రీ మాతాజీ వారి చిత్రపటం నుండి వచ్చే చైతన్య లహరులను మన ఎడమ చేతి ద్వారా అనుభూతి చెందుతాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఇడనాడిలోని సమస్త దోషాలను, బాధలను, అశుద్ధ ఇచ్ఛలను భూతత్వంలో విలీనం చేయండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఇడానాడిలో శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ్ యొక్క శక్తులను జాగృతి పరచండమ్మా. ఇప్పుడు మన కుడి అరచేతిని ఒడిలో ఉంచుకొని, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుతాం. మన పింగళ నాడిని శుద్ధిపరచుకోవడానికి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా పింగళ నాడిలోని సమస్త దోషాలను, బాధలను, అధిక వేడిని, అధిక ఆలోచనలను ఆకాశ తత్వములో విలీనం చేయండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా పింగళ నాడిలో శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమాన్ యొక్క శక్తులను జాగృతి పరచండమ్మా.
మన సుషుమ్న మార్గమును శుద్ధిపరచుకొనుటకు 2 అరచేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా సుషుమ్న మార్గములో శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ గౌరీ గణేశుని యొక్క శక్తులను జాగృతి పరచండమ్మా. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచి కుడి అరచేతిని సహస్రార చక్రము పైన ఉంచి 7 సార్లు సవ్య దిశలో తిప్పుతూ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. నిర్విచార స్థితిని పొందాలనే దృఢ సంకల్పంతో పూర్తి మనస్సు లగ్నం చేసుకొని మన సంపూర్ణ చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచి కొద్దిసేపు నిర్విచార ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. మన 2 అరచేతులను ఒడిలో ఉంచుకొని మన చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచి కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
ఇది ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ మనందరము ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణిని విందాం. At the very outset, we have to know what we are seeking. We are seeking the truth. But what is the truth? The truth is that we are not this body, we are not these emotions, this intellect, this ego, these conditionings, but we are the spirit, a pure spirit. This is one truth about ourselves. The second one is that we are Can you hear me there? Can you hear? Can't? All right. We are now better. Connection has to be there. There is a subtle power which is described as the all-pervading power of God's love, as Parama Chaitanya, as Gudrang, as so many other words have been used for this power, which does all the living work. Like we see the flowers so beautiful as they are, but we take them for granted. We don't see how they have come from a little seed, how they are blossoming in these different colors. All this living work we take for granted. We have also taken our evolution for granted. And everything that autonomous nervous system does, we have taken for granted. It's a good thing in a way, because it's too much of a worry and a botheration if you start thinking why of everything. But there is a power which does all these things. Now when I'm talking to you, you are not to believe me blindfolded. It's not for blind people. But like scientists, you must have an open mind to see for yourself whatever I'm saying is, for the time being, it can be like a hypothesis before you. And then you can see for yourself whatever I'm saying is true or not. In all the scriptures, there's one common thing described, whether they have talked of the forms or the formless, that we have to seek the eternal. And whatever is transitory is to be used with full understanding in its balance. And that's why we are lost, where we have lost our balances. So the best thing is to get the connection with this divine power, which gives us all the nourishment, all the care, and all the knowledge that we have never known before. And for this, you can't pay. You can't force it. You cannot compel anyone. You have to be absolutely free to get it. Because after all, this is the ultimate freedom you have. You have freedom because you become such a dynamic, compassionate, wonderful personality that you just become a transformed, special, glorious person. Supposing we have to take a little box of television to a village or some place where people have never seen it. Then they might say, what is this? Why have you brought this here? But when you put it to the mains,
you will realize that they are quite surprised that this is such a dynamic thing. In the same way, we have no idea about ourselves. We are not aware as to what we are. Human awareness takes you to all kinds of problems, and you do not know what is the solution of these problems are. Sometimes people ask me, Mother, why God has created us? If He has created, what's the use of this kind of a life that He has given us? This is just a transition period, just a transition when this evolution has to achieve its end. And when it achieves its end, you are as promised in the kingdom of God. And that's what has to happen. It's not just talk, talk, talk. It has to work out. The experience has to be there. And the experience of realization is described very clearly in some of the scriptures, and which says that you have to feel the cool breeze of the Holy Ghost. In the Sanskrit language, Adi Shankaracharya is described as salilam, salilam, meaning cool breeze, cool breeze. Now this cool breeze is not chilling breeze, nor it is a hot breeze, but a kind of a cool, soothing effects that you feel all around yourself, which you have never felt before. You have never felt the existence of this all-pervading power. But it is there, and one has to seriously think about it. It's nothing frivolous, as I was also born in a Christian family. So Sunday morning, get ready, go to church and meet few people, hello, hello, come back after the sermon. It's not like that. It's also not like going to a temple, just pay few rupees here, there, and give something to the deities and come back home. It is something that you become. Becoming is the point. So, as many people have asked me that people have come from India and they have looted so many people here and have received them. I feel ashamed about it. Of course, it was a wrong thing to do. But also mistake lies a little bit with you people. That you should have seen to it. When you are paying for anything in the market, you see what you are buying. So before seeing it, you just jumped into the thing. First of all, you must see what sort of a disciple they have. Those who say, we are doing something, you should find out, what are the kind of people that are following. Because there are some cinema actors and cinema actresses, it doesn't mean that they are sane or they are wise people. What have they got is the point. What powers have they got? As self-realized people, what powers they have got and what transformation they have gone through. What is the new awareness they have got? I must say, I was surprised at Russians who have never known the name of God. They were not supposed to know anything about God, Christ, or anyone. No conditioning of any religion whatsoever. But you'll be amazed, in my first meeting only, there were 2,000 in the hall and 2,000 waiting outside. The whole of Leningrad was there. I was amazed at them, surprised. Look at these people. They have never known of God or anything, and how am I to talk to them about God? And I did talk, and you will be surprised that Moscow was even worse. We had to arrange a big, huge, open place for them. And it was impossible to control these people because there were so many. And now the government has taken over, and they have publicized Sahaja on the television. Everywhere you go, they know me very well, and they know about Sahaja. Just imagine these people who have been all the time cursed by communism, as they say, had no freedom of choice, nothing, but they are not materialistic people. They are not materialistic because the matter, whatever was available, was available. Whatever was not available, was not available. Like on the ship, you see, if something is available on the ship, it's there, otherwise it is not. So they have no problems and no solutions. That's why. If there are no solutions, how can there be problems? So they had to deal with whatever was available. And this is the reason why they are very, very centrally placed people. While I find young Americans, I must say, are extremely simple-hearted people, extremely simple. And they cannot think how people can tell lies.
I must say, Indians are quite capable of telling lies. You see, it is not that they cannot tell lies. Many people ask me, Mother, how could he tell such lies? Why not? There are experts we have in India who can tell lies because they are very intelligent people. They can tell lies the way they like. They will never know also that they are telling lies. So now these lies, whatever they have told you, whatever they claimed, you just believed because you are simple people. You never even doubted them. And you thought it's best to go to these people and they will deliver the goods. Not at all. As we have to judge what we are buying, in the same way we have to see how can you pay for God? How much did you pay to Christ? Christians, we are Christians, aren't we? How much did we pay for Christ? Then why should we pay to anyone for God? Now this payment business, as Gregor has told you, is really, one pays something, then he thinks that, oh, I paid for it, let's go through it. But going through the hell. And that's how the people are so much harmed. I have seen people harmed to such an extent that they have got epilepsies and things and all kinds of diseases they have got. But this power is your own within yourself. I don't have to do anything much about it, like this candle is now ready. Now, if I am an enlightened candle, I can enlighten it, that's all. Once you get enlightenment, you can enlighten another person. But you have to be serious about it. It's not just guru shopping, oh, this guru is very good, though little expensive, very good guru. Not that kind of a thing. It is something you must respect yourself and you must respect your personality. You must have self-esteem that you are not just a human being, you are the spirit. You are the pure spirit. And you can transform the whole world. While Americans are so sensitive, so collective in a way because they feel for everyone and they try to do their level best and to try to help everyone. But where they fail is that they lack that discretion as to find out what is good and what is bad. And that is because they're extremely simple people. You tell them any high stories, they just believe it. It is, sometimes I'm really surprised when they describe their gurus. I said, how did you believe in such a stupid guru? How could you believe? But Mother, he told us. Like there's, I'll tell you about TM. The other day they asked me the question about TM. Now the TM, any Indian will find out that it's all stupid. But for you people it was something so great because you have to pass through 7 rooms going to the other place where the fellow is sitting on some sort of a 7th heaven and saying he's a guru and this and that and self-certificate given to, I'm the guru. They might be just coming from jail and wearing some sort of a funny dress, come here. Most of them, I tell you, there's no credibility about them. Now, these people, when they came to me, they had epilepsy, they had all kinds of problems. I said, what is this going on? They said one of them had become bankrupt because of that. Somebody had sold his house and all that. So he said, we had to pay for our mantras. Now, what are the mantras? There are 3 mantras that they told in the beginning. Now, if I tell you, you'll be surprised. The first one was Inga. Means, in a colloquial way, Inga means the bite of a scorpion. Second was the Pinga. Means when you start getting possessed, you go round and round, that's Pinga. The third one is the Tinga. They look at the Indians. Means showing the finger like this. And for that, each one of them paid 300 pounds for this kind of a nonsense. This is not even Sanskrit, it has nothing to do, it's not mantra. In the Vedas is written that after realization, you have to know the mantra, tantra and yantra. Mantra means what mantras to be said to raise the kundalini, to open your centers. Tantra means the mechanism, the mechanics, or you can say the technique. And yantra means the mechanism. But this is after realization. Even Sri Krishna said, Yoga Kshema Vahamyam, that you first get your yoga, means get united with that divine power. That is yoga, that is your right, that is spontaneous. Sahaj means spontaneous, it's a living process. And then I will look after you, not before. Even Christ has said so many times, you have to be born again. Then we certify ourselves we are born again. This is
certificate of a human being which has no meaning with the divine. You have to become something. Unless and until you become something, just you cannot live with false certificates. And that's what has happened to all our religions. All the religions have deviated from its roots. And the main thing was that you must have your realization. You must have your spirit. Once you become the spirit, then you understand the religion. Why should Christ talk of taking the birth again? Why Buddha said that you have why did they all say it again and again that you are to be born again? Even in Sanskrit language, a person who is a realized soul is called as a dvijaha, means born twice. And a bird is also called as dvijaha, meaning the one that is born again, first as an egg and then as a bird. So clearly it is given. But even then, Indians are very ritualistic, extremely ritualistic, blindfolded, they do ritualism. But still, I would say that they wouldn't yield to such stupid things like inga pinga tinga. You see, because they had a tradition about these things. But these people have lynched you and have taken away such a lot of money from you, and you have not been able to think about it, that why are we paying these stupid people? What have they given us? What have they given to anyone? And this is what is to be questioned first of all. What are we asking? What are we seeking? What is the truth? It's a very simple thing within us, as Gregor has said, in the bone, which is the triangular bone called as sacrum, is placed this power, which is called as asas in Quran. In Quran, there's a surah called Yasin, meaning they said that Yoga Sajda is the name of that one, in which Muhammad Sahib has clearly described at the time of resurrection, your hands will speak. Now, if Muhammad Sahib was the last man, why did he talk of resurrection? Why did he talk of the future? Why did he say your hands will speak? And that is what happens to you. That when this Kundalini, which is in the sacrum bone, now also sacrum word comes from the word sacred. It means that the Greeks knew about it, that it's a sacred bone. And then it rises, pierces through 6 centers, pierces through your fontanelle bone area, what we call as the soft bone on your head, and actualization of your baptism takes place. Actualization. It is not just saying, oh no, now you are baptized and you have got your baptism. There's no baptism in that, because it has to be done by the living power that is within you. And then the transformation starts, because these 6 centers represent your inner being, which supplies all your physical, mental, emotional, and spiritual energy, and which nourishes you and looks after. Unless and until this happens, whatever we might have done so far is absolutely of no value. Some people say, Mother, I was praying to God, and I didn't get anything. Without the connection, as I said just now, the connection has to be done. Without the connection, what are we telling God? He doesn't know anything. We are lying on one side and he's on another side. We are calling for him, and how will you know what we are talking to? So this connection has to be established, and now the time has come. The difference between the yoga that Patanjali talked of course Patanjali didn't talk of the so-called Hatha Yoga that we practice is only physical side of it, not at all. It's an Ashtangas. There are eight parts of it. Only the first part is Yama Niyama, and that a very wee part is the exercise, and that exercise we have to do when the Kundalini starts rising. Supposing there's some physical problem and it stops, then you have to just do that particular thing. It's a very scientific thing. So what we do is to take all the medicines from the medicine box right from the beginning to the end. But the most of the book deals with your spiritual side, where he says first you become thoughtlessly aware, called as Nirvichar Samadhi, where your thoughts, which are coming from the future and the past,
and you are not in the present at all. So these thoughts are like this, and we are dancing on the cusp of it. So these thoughts become thin, and there's a space in between established. And when you stay in that space, you are in present. And when you are in present, your spiritual growth starts. This is the first Nirvichar Samadhi, which you achieve in no time. And then the second one is called as the Nirvikalpa Samadhi, in which it's called, we can say in English, is doubtless awareness, where you become so powerful, you can do so many things with your hands only, with your attention, with your eyes. As Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. I would like to know how many Christians have that kind of eyes. Very few. Either there is lust or there is greed. We don't have those eyes that Christ has asked for. What is the reason? The reason is still the Kundalini has to pass through the Agya Chakra where resides Christ, who gives that power to our eyes that they are so innocent that even a glance of those eyes can solve problems. So now when we are in the water, we are frightened and we think we'll be drowned by the waves. But supposing you are in the boat, then you can enjoy. But supposing you learn how to swim, then you can jump inside and save many others. In the same way our problems are, that we are watching our problems when we are in the water. Then we get into the boat. Then we see our problems better. But then we become so powerful that we can save others. And this is what has to happen, that one candle can enlighten thousands and thousands can enlighten another. So the difference between Patanjali Yoga was he used to try it on one or two persons. We can say that on the tree of life, there were very few people who could have got realization. But today I find it's a blossom time. Blossom time. And so many people are seeking. This news that people are seeking, there's a demand for spiritual life, must have reached those crooked people. And they must have come here with all preparation how to fool you. I am sure they must have studied you very well thoroughly, in what point to press and how to get all their things through. And they might have been responsible. But I must tell you that Sahaja Yoga is working in 40 nations. And the least it is working in America, it's a sad thing. While all other type of falsehood is going on here. All other type of falsehood is going on here. Not only of Indians, but also Americans and other people. They are all practicing all kinds of falsehood. But one simple test you must put, that is, you cannot pay for God. 99.9% of these, all of them, will have to go back or have to disappear in the jails. You cannot pay for God. If you can put that much test, I tell you, you can solve your problems much better. Now, I am in a way, I am very much concerned about Americans. First time I came to any country, that was America. First time. And I talked to people about it. But they could not understand me. They said, we can't understand anything without money. Even the BBC in England, see, they came and told me that an Anglo-Saxon brain cannot understand anything without money. You have to pay money for everything. I said, what is this Anglo-Saxon brain? Is it made by God or somebody else? How is it that you understand that everything has to be through money? Through money it has to be paid for. And that is how, see, I have seen the countries where we have had the experience that we have been paying and paying and paying. We cannot understand something for which you cannot pay. When we became from amoeba to human beings, logically we should move. How much did we pay? To whom did we pay? When we sow a seed in the Mother Earth, how much do we pay to the Mother Earth? The seed has a built-in quality and the Mother Earth has the built-in quality. But the understanding of it has come to us because we have seen it happening. In the same way, in Sahaja Yoga, you have to be seriously watching your own growth, and you will be amazed how transformation takes place. There are so many miracles of Sahaja Yoga
that I don't want to tell you just now, because you see, it is, I asked them to write about miracles. It's such a pile of miracles have come out. Because after all, whatever we have not known is a miracle for us. But for that, first you have to enter into the kingdom of God. Without that, you cannot understand. And it would be something like telling you about all this light, electricity, everything, explaining to you everything about the history of electricity, how it has come, from the source it is coming, you'll have a headache. It's better I tell you, you put on the switch first of all. So, in the same way, first you have your enlightenment. And after the enlightenment, I will tell you everything about it, and it will be much easier for you to understand. Before anything, I would like you to ask me some questions if you have any. It was very important that you should ask me questions, because later on, when we have this session of realization, I would say that people, the mind starts saying that, oh, you should have asked this, you should have asked it. So it's better clear out your minds first of all. If you have any questions, please ask. And I'll be very happy to answer them, because as I told you, this is for your freedom.
జై శ్రీ మాతాజీ. 1990 మైమి యుఎస్ఏ పబ్లిక్ ప్రోగ్రాంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనం ఇది. ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ముందు అక్కడికి వచ్చిన సత్యాన్వేషకులందరితో చెప్పిన మాటలు. వీటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. శ్రీ మాతాజీ ముందుగా మీరందరూ ఏమి శోధిస్తున్నారు, ఏమి అన్వేషిస్తున్నారు అనేది ఆలోచించండి అని చెప్పారు. మీరందరూ పరమ సత్యాన్ని శోధిస్తున్నారు. మీరు ఈ శరీరం, మన బుద్ధి, అహంకార ఇత్యాదులు కాదు అనేది ముందుగా తెలుసుకోండి. పరమ చైతన్య యొక్క సూక్ష్మ శక్తి మన చుట్టూ ఉంటూ ఎన్నో కార్యాలను చేస్తుంది. ఆ విషయం మనం గ్రహించుకోవాలి. అన్ని గ్రంథాలలో మానవాళి శాశ్వతమైనదేమిటో తెలుసుకొని అది పొందాలి అని చెప్పారు. అంటే ఈ పరమ చైతన్య శక్తితో మీరు అనుసంధానం పొందాలి అని. అదే జరిగినప్పుడు మీలోని పరివర్తన చూసి మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. ఉదాహరణకు, ఎన్నడూ టీవీ చూడని వారికి ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న వారి దగ్గరికి టీవీని తీసుకెళ్తే ఈ డబ్బా ఏమిటబ్బా అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ దానికి విద్యుత్ శక్తితో కనెక్షన్ ఇవ్వగానే అందులోని విచిత్రాలను చూసి ఆశ్చర్యపోతారు. అదే విధంగా మానవాళి పరమ చైతన్యతో అనుసంధానమైనప్పుడు తమలోని శక్తులు తాము చూసుకొని గ్రహించుకొని ఆశ్చర్యపోతారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క అనుభూతి ఎన్నడో ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో గ్రంథాలలో ఎంతో స్పష్టంగా వివరించారు. ఉదాహరణకు, ఆది శంకరాచార్యులు చైతన్య లహరులను శలీలం అని వివరించారు. అంటే చల్లని తరంగాల వలె అనుభూతి చెందుతాము అని. అమెరికా దేశంలో సత్యాన్ని అన్వేషిస్తూ, సత్యాన్ని శోధిస్తూ ప్రజలు చాలా మోసపోతున్నారు. కాషాయ వస్త్రం ధరించిన ప్రతి ఒక్కరూ గురువు అనుకోవడం మీ పొరపాటు. వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క అనుభూతి కానీ, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించే అథారిటీ కానీ లేదు. వారు కేవలం మీ నుంచి మీ ధన సంపత్తిని తీసుకొని మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారు. అటువంటి వారికి ఎంతో మూల్యం చెందించి మీరు కూడా మోసపోతున్నారు. ఇక్కడ మీరు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, దేవునికి మనం ఎంత మూల్యం చెల్లించగలము అనేది మీరు ఆలోచించాలి. ఈ కుండలిని శక్తి అనేది మీలో ఉన్నదే. దీనిని జాగృతి పరచడంలో నేను దోహదపడుతూ మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క అనుభూతిని వచ్చేలాగా చేయగలుగుతున్నాను. దానికి మీరు ఏ మూల్యం ఇవ్వగలరు? అమెరికా వాసులు ఎంతో సునాయాసంగా ఈ విషయంలో అబద్ధాలను నమ్ముతూ మిమ్మల్ని మోసం చేసే వారికి ఆస్తులను కూడా సమర్పించుకుంటున్నారు. వేదాలలో రాసిన విషయం ఏమిటంటే, ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాతే మంత్రము కానీ, తంత్రము కానీ, యంత్రము గురించి కానీ మీరు తెలుసుకోగలరు. అంతేకాని అర్థం లేని మంత్రాలు ఎవరో చెప్తే వాటి వల్ల మీకేదో పరివర్తన వస్తుందని మీరు ఎంతో మూల్యాన్ని చెల్లిస్తున్నారు. ఈ విషయం సరికాదు. శ్రీకృష్ణుడు కూడా యోగక్షేమ వహామ్యహం అని తెలిపారు. అంటే ముందుగా మీరు మీ యోగాన్ని పొందండి. ఆ తర్వాతే భగవంతుడు మీ క్షేమం గురించి చూసుకుంటారు. యేసుక్రీస్తు కూడా మీరు మళ్ళీ జన్మించాలి అని చెప్పారు. అంటే మీరు మీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలి అని. అదే విధంగా గౌతమ బుద్ధుడు మరి ఇంకెంతో మంది అవతారాలు స్పష్టంగా తెలిపారు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత మీ అరచేతులు మాట్లాడతాయి అని వివరించారు. అయితే మనం శోధించేది ఏంటి అంటే, మనలో ఉన్న ఈ కుండలిని శక్తి మరియు ఆ కుండలిని శక్తి పరమ చైతన్యంతో అనుసంధానం అవడం. అదే జరిగితే అప్పుడు మీలోని చక్రములు చైతన్యవంతమై మీరు శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా మరెన్నో విషయాలలో పరివర్తన చెందుతారు.
పతాంజలి యోగాలో 8 భాగాలున్నాయి. అందులో ఆసనములు వేయటం అనేది కేవలం ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే. కానీ అందులో కూడా ముందుగా చాలా స్పష్టంగా నిర్విచార స్థితిని పొందాలి అని రాశారు. ఆ ఆసనాలు కూడా ఏ చక్రంలో అయితే చైతన్య తరంగాలు ప్రవహించట్లేదో వాటిని సరి చేసుకోవడానికి మాత్రమే. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత 2 స్థితులను మీరు పొందగలుగుతారు. ముందుగా నిర్విచార సమాధి అంటే ఎటువంటి ఆలోచనలు లేని స్థితి. ఆ తర్వాత నిర్వికల్ప సమాధి. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన స్థితి. నిర్వికల్ప సమాధి పొందిన వారు కేవలం తమ కనుచూపుతోనే ఎన్నో పనులు చేయగలుగుతారు. అమెరికా దేశంలో ప్రజలు ఈ విషయాలు తెలియక మోసపు గురువుల దగ్గర ఎంతో మూల్యం చెల్లిస్తున్నారు. ఎటువంటి మూల్యం లేకుండా మనం ఇది పొందగలము, ఎటువంటి మూల్యం చెల్లించకుండా అసలేది పొందలేము అని అనే ఆలోచన నుండి మీరు బయటికి రావాలి. దైవశక్తిని తుల్యపరిచే అంత మూలం ఏమీ లేదు. ఒక విత్తనం భూదేవిలో నుంచి ఒక మొక్కగా మారి పెరగడానికి మీరు భూమాతకి ఎంత మూల్యం చెల్లిస్తారు? అది ఆ విత్తనంలో ఉన్న గుణం, భూదేవిలో ఉన్న గుణం, ఆ రెండిటి అనుసంధానం వల్ల వచ్చే మొక్క. అదే విధంగా సహజంగా మీలో ఉన్న కుండలిని శక్తి మరియు మీ చుట్టూ ఉన్న పరమ చైతన్య శక్తి అనుసంధానమైనప్పుడు మీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం మీరు పొందుతారు. అందుకొరకు మీరు ఎటువంటి మూల్యం చెల్లించగలరు? ఆత్మ సాక్షాత్కారం తరువాతే మీరు ఎటువంటి జ్ఞానాన్నైనా పొందే ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడే అది సరైన మార్గంలో మీరు గ్రహించగలుగుతారు. మీలోని సమస్యలన్నిటినీ మీరు తొలగించుకొని ఆత్మ సాక్షాత్కారం ద్వారా మీ స్వతంత్రాన్ని పొందాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు తెరిచుంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, నేటి సామూహిక ధ్యానంలో మాకు నిర్విచార స్థితిని, చైతన్య లహరుల యొక్క అనుభూతిని, సామూహిక ధ్యానం యొక్క ఆనందాన్ని ప్రసాదించినందుకు మీకు మా కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు మా ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క అనుభూతిని దృఢపరచండమ్మా. మేమెప్పుడూ సన్మార్గంలో ఉండే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. మనందరము సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధన్ వేసుకుందాము. కలెక్టివ్ బంధన్. నేటి సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఇంకాసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉండాలనే వాళ్ళు కంటిన్యూ అవ్వండి. తిరిగి రేపటి ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుద్దాము. జై శ్రీమాత.